In this week's Bizline, Vietnam to become third largest economy in Southeast Asia by 2025. And later on, impact of global minimum tax on Vietnam's foreign investment attraction. Hello there and welcome to Bizline, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. The International Monetary Fund, IMF, forecast Vietnam's gross domestic product, GDP, to reach $571.1 billion by 2025, surpassing the Philippines and Singapore to become the third largest economy in Southeast Asia. Vietnam's GDP reached approximately $368 billion in 2021, making it the fifth largest economy in Southeast Asia and the 41st in the world, according to the IMF World Economic Outlook. According to the IMF, Vietnam's growth is projected at 6% in 2022 and 7.2% in 2023. Vietnam's efforts to improve the business environment, promote digitalization, upgrade the skills of workers, and more generally, invest in human capital and enhance the productivity of small and medium enterprises are factors that have helped create longer-term growth prospects for the country. HSBC has lowered its forecast for Vietnam's inflation rate in 2022 to 3.5% from its earlier prediction of 3.7% due to stable domestic food prices, which are expected to help curb the country's headline inflation, according to a report released by the bank on June 14. While the current inflation rate remains below the 4% target, the bank expects consistent high energy prices will continue to push overall prices up. It is likely that inflation will surpass the State Bank of Vietnam's ceiling rate of 4% in the second half of 2022, but only temporarily, said the report. This situation will likely cause the bank to adjust interest rates by 50 basis points in the third quarter of 2022 before raising the rates 3 times, at 25 basis points each time, in 2023, the report stated. The U.S. Department of Finance has released a report on macroeconomic and foreign exchange policies of major trading partners of the United States, which concluded that Vietnam is not a currency manipulator. In the report, the U.S. Department of Finance continued to acknowledge Vietnam's progress, and at the same time highly appreciated the management of monetary and exchange rate policies by the State Bank of Vietnam. Vietnam is considered a major trading partner of the U.S., with two-way trade reaching more than $100 billion last year, and has been cleared of U.S. currency manipulator status. Vietnam's credit growth as of June 9 expanded by 17.09% against the same period last year, Deputy Governor of the State Bank of Vietnam, SBV, Dow Minh Tu said on June 15. According to the SBV Deputy Governor, during the period, credit and monetary policies have gradually adjusted to the new normal, with a focus on increasing investment in various fields of the economy. Since the beginning of this year, the SBV has directed institutions to focus credit on business, production, and prioritized fields as well as to strictly control credit to potentially risky areas. In the time ahead, positive credit growth along with the impact of the economic stimulus package are expected to support the nation's economic recovery. The Ministry of Finance has put forward a proposal for an environmental tax reduction on gasoline and diesel as retail prices hit a record high. The government will consider the proposal before it is submitted to the National Assembly Standing Committee for a decision. At present, the environmental duty on gasoline and diesel is 2,000 VND, 8.6 US cents per liter, and 1,000 VND, 4.3 US cents per liter. The Ministry of Finance has proposed reducing taxes to their lowest amounts this year. At the end of the year, it will re-evaluate the situation based on global price fluctuations. A ceremony to announce the establishment of the Certified E-Contract Authority, CECA, was held on June 16 in Hanoi by the Ministry of Industry and Trade. The establishment of the authority will promote digital transformation activities and develop infrastructure for safe, fast, convenient, and confidential e-commerce.
It will also be a stepping stone for businesses to catch up to global digital transformation trends and provide a foundation for organizations, businesses, and individuals to deploy e-contracts in various sectors. The necessary legal framework for the authentication of e-contracts in Vietnam has been created. Vietnam's tourism sector climbed 8 places on the 2021 Tourism and Travel Development Index, according to a recent report by the World Economic Forum. In particular, Vietnam experienced the greatest score improvement, rising by 4.7% to leap from the 60th to the 52nd on the overall index. Notably, the country's tourism is among those leading in 6 out of 17 pillars of the index framework, including in price competitiveness, natural resources, cultural resources, air transport infrastructure, non-leisure resources, and safety and security. Along with the expansion of trade, global investment, and the development of information technology, business investment activities are becoming increasingly complex and difficult to manage, and in some cases have gone beyond the scope of current management regulations. This is the main driving force for countries to seek a global consensus on how to impose taxes and combat tax fraud on multinational companies and large corporations. The global minimum tax will contribute to increasing tax revenue, limiting the phenomenon on tax evasion and avoidance of multinational corporations in Vietnam. However, it is still necessary to ensure the retention of large investors, as well as maintain the competitiveness and attractiveness of the investment environment. And now in our crosstalk, we will talk with economist Cẩn Văn Lực. Let's take a look. Xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình. Vâng, thưa ông, việc áp đặt thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu để làm gì và sẽ được thực hiện như thế nào? Trước hết thì ta nên nhớ rằng là trong thời gian vừa qua cái câu chuyện về trốn thuế rồi chuyển giá, nhất là các tập đoàn lớn, công ty lớn ở trên thế giới đã và đang diễn ra. Và vừa qua thì khối các nước OECD thấy rằng là có lẽ cũng cần phải đưa ra một cái mức thuế tối thiểu thu nhập doanh nghiệp toàn cầu. Mục đích chính là để tránh hiện tượng trốn thuế, rồi tránh thuế và đặc biệt là tránh cái cuộc đua về giảm cái mức thuế xuống mức rất thấp để thu hút đầu tư một cách nó không công bằng. Và cái thứ ba là cũng để tăng cái phần nguồn thu cho các nước, và trong đó chủ yếu là các nước đã phát triển và nước công nghiệp. Tính toán sơ bộ thì khoảng 150 tỷ đô la Mỹ có thể thu được tăng thêm nếu như mà áp dụng đầy đủ cái chính sách này. Thuế nhập xuất nhập khẩu đương nhiên nó vẫn ở cái mức thông thường, và đây là thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là một, doanh nghiệp đó có sản xuất kinh doanh. Hai là có cái doanh thu trên 800 triệu đô la Mỹ hợp nhất, tức là toàn cầu của họ. Và cái thứ ba là họ phải có lãi thì họ mới phải có trách nhiệm nộp thuế. Chính sách này thì trước hết là chủ yếu được đồng thuận trong các nước khối OECD, và chắc chắn là các nước này sẽ áp dụng. Tất nhiên có một cái lộ trình, có một số cái bảo lưu đối với những nước khác nhau. Cho nên có nước là thực hiện ngay lập tức, có nước là sẽ sau một chút. Thời gian hiệu lực chính thức hiện nay vẫn chưa chốt cuối cùng, nhưng mà dự kiến là có thể tháng 12 hoặc là hết năm 2023. Và điều này thì ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô của Việt Nam như thế nào? Với Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có đánh giá sơ bộ. Trước hết thấy rằng là nó có 3 cái tác động chính. Cái thứ nhất ý, thì rõ ràng nó có thể hy vọng là tăng cái nguồn thu ngân sách. Bởi vì rõ ràng khi chúng ta thu được cái mức 15% như thế mà so với cái mức ưu đãi hiện nay thấp hơn thì nó sẽ có cái chuyện chênh lệch. Và phần đó đương nhiên là tăng một cái phần thu ngân sách. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là cái phần này là không nhiều. Bởi vì cũng không có quá nhiều doanh nghiệp lớn như vậy sản xuất kinh doanh tại Việt Nam chúng ta. Hoặc là họ có thể là chọn cái phương án là họ sẽ không nộp ở Việt Nam chúng ta, mà họ sẽ nộp ở cái nước sở tại của công ty mẹ của họ. Cái từ đó tùy thuộc rất nhiều vào cái hành xử, cái trao đổi đàm phán giữa Việt Nam chúng ta với các nhà đầu tư. Cái tác động thứ hai là rõ ràng cũng có những tác động đối với thu hút đầu tư nước ngoài Việt Nam chúng ta, cả ngắn hạn và trung hạn.
Ngắn hạn là chỉ có thể một số nhà đầu tư sẽ thấy hơi băn khoăn, hơi lo lắng và hơi có những cái cân nhắc. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải có những cái đàm phán. Có doanh nghiệp mà Việt Nam chúng ta đầu tư ra nước ngoài thì họ cũng phải tính toán ra phương án như vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cũng không có nhiều, bởi vì doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đầu tư ra nước ngoài hiện nay thì nó cơ bản quy mô còn nhỏ và cũng mới ở một số lĩnh vực ngành nghề. Thế rồi bản thân cái nước đó họ có tham gia cái hiệp ước này hay không cũng là một dấu hỏi. Chúng ta phải chờ đến cái thời điểm gần đến cuối năm 2023 thì mới rõ hơn được. Almost 140 countries, including Vietnam, have taken a decisive step towards forcing the world's biggest companies to pay a fair share of tax, with plans for a global minimum corporate tax rate of 15% to be imposed by 2023. Một cái tình trạng là các tập đoàn xuyên quốc gia, đặc biệt là các cái tập đoàn lớn cứ tận dụng nơi mà đó là đánh thuế hoặc là bằng không hoặc là rất thấp để mà thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia chuyển các cái lợi nhuận về đấy và chịu một cái thuế suất rất thấp. Currently, Vietnam's corporate income tax is 20%. This rate is higher than the proposed minimum tax rate. However, Vietnam offers many preferential tax rates for foreign investment projects, including tax incentives of 5% and 10% for up to 15 years and tax exemptions and reductions for definite terms. It can be seen that the Vietnamese government has made breakthroughs in terms of developing policies to attract foreign investment through tax incentives. Although Vietnam is not required to immediately apply this global tax reform plan, businesses will still be affected when they are required to fulfill the 15% tax liability. As such, Vietnam needs to change its competitive factors in attracting foreign investment. According to experts, the global tax reform plan will only affect the tax charged on the profits of multinational companies. Vietnam has other competitive advantages available, with substantive incentives to attract investment. This is also considered a great opportunity to enhance Vietnam's position internationally. Although Vietnam has to make adjustments, the country still has numerous competitive advantages it can use to attract high-quality capital flows. It also needs to prepare a plan to build institutions and develop preferential policies for foreign investment in accordance with international law to keep up with development requirements. Khi được Việt Nam mà áp dụng cái thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu này thì nhiều ý kiến cho rằng thị trường Việt Nam sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn và sẽ không thể thu hút được FDI như trước. Thì ý kiến của ông như thế nào? Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải tiếp tục cải cách thể chế, nhất là về chính sách thuế. Và khi chúng ta áp dụng cái này thì rõ ràng một loạt những cái luật lệ quy định có liên quan sẽ phải nội luật hóa cho nó phù hợp với bối cảnh là thực tiễn Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt cũng phải tăng cường ứng dụng về công nghệ thông tin để chúng ta đảm bảo cái tính công khai minh bạch và nó bớt đi cái giấy tờ thì cũng mới đáp ứng được cái yêu cầu của mong mỏi của nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, vậy khi Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu này thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp hay là luật đầu tư thì sẽ có những sự điều chỉnh như thế nào? Cái đó thì tôi nghĩ rằng là đúng nhưng mà chỉ một phần nhỏ. Bởi vì hiện nay của chúng ta cái mức thuế bình quân ấy, tính cả ưu đãi rồi mà bên Tổng cục Thuế có công bố sơ bộ hiện nay thì nó khoảng 12,3%. Như vậy chúng ta giả sử áp cái mức 15% thì nó cũng cao hơn so với mức bình quân hiện nay là không đáng kể. Cái thứ hai là đúng là một số khoản ưu đãi đặc biệt liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp có thể bị mất đi. Nhưng bù lại để chúng ta phải tính toán để có những cái cơ chế chính sách tôi gọi là cấp bù cho cái phần thiệt thòi đó. Thì tôi nghĩ là nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng không quá là quan ngại. Và quan trọng hơn thứ ba chúng ta là phải quyết liệt cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, tạo ra cái thông thoáng và cái đó mới là cái chi phí tốn kém. Và cái mà nhà đầu tư nước ngoài người ta rất là hoan nghênh, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính ở Việt Nam chúng ta, rồi đất đai, rồi liên quan đến thuế, rồi liên quan đến tiếp cận vốn, tiếp cận tài chính, rồi chuyển giao công nghệ, vân vân. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có chính sách đó, nhưng mà rõ ràng là quyết liệt hơn trong cái chuyện về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. According to data from the General Department of Taxation, the global minimum tax will affect about 3% of preferential enterprises, accounting for 30% of total corporate income tax.
Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến các cái quyết định của các nhà đầu tư, ảnh hưởng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hiện nay đang được hưởng ưu đãi, cũng như các quyết định của các nhà đầu tư trong tương lai khi cân nhắc đầu tư Việt Nam do cái tác động với chính sách thuế tối thiểu 15% toàn cầu. In fact, many countries have applied many forms of support other than tax incentive to attract and retain foreign investors. Other countries such as India, China, or even European countries or the US have already before Pillar 2 not only offered tax subsidies in a way to attract foreign investment, but they also offered subsidies in the form of cash grants. Vietnam should consider a similar approach. This is also a good opportunity to reconsider which investments the country would like to focus on. So we have, for instance, China that provides certain research and development subsidies to attract development in advanced industries. So then we have Malaysia that provides certain funding or soft loans to promote biotechnology. If Vietnam does nothing and a company in Vietnam is receiving a tax incentive and therefore paying less than 15% tax, that extra tax will be paid somewhere else. So in a lot of ways it makes sense for Vietnam itself to adopt a global minimum tax. According to experts, Vietnam needs to set up a working group to analyze and evaluate the effects as well as propose solutions to minimize the adverse effects of global tax reform on attracting foreign investment into Vietnam. Tính kịp thời rất quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta hình dung cái khối lượng công việc của chúng ta rất lớn, là ngay khi chúng ta rà soát, chúng ta tìm ra kết quả này, chúng ta định hướng được giải pháp, nhưng nó đòi hỏi một khối lượng công việc rất lớn là phải thay đổi thể chế. Thay đổi thể chế ở đây thì có cả nội luật. Và nội luật thì có thể liên quan với rất nhiều luật. Và cái này nó còn đòi hỏi với cả ngoại luật, có nghĩa là những cái hiệp định về thương mại. Và như vậy chúng ta buộc lại phải đàm phán và sửa đổi. According to domestic and foreign experts, Vietnam's position after 30 years of attracting FDI is now different, with many competitive advantages attracting high-quality capital flows, not just tax incentive. Vậy việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu này thì có sự chồng chéo hay là loại bỏ đi những cái ưu đãi mà trong những cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia không? Nó cũng không hẳn chồng chéo, có thể là sẽ loại. Ví dụ như tôi vừa phân tích xong một số khoản ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trước đây chúng ta cho phép họ là được coi như là thu nhập, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn cái mức 15%, là khoảng 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thế thì rõ ràng chúng ta phải có cách, chính sách để chúng ta khuyến khích là họ đóng cái mức 15% đó ở Việt Nam chúng ta, thay vì là quay về cái công ty mẹ. Đấy, bởi vì là cũng mất đi nguồn thu, thứ hai là cũng phức tạp hơn. Vậy nhiều ý kiến thì cho rằng là các quốc gia phát triển có thể là bên hưởng lợi nhiều hơn từ thuế tối thiểu toàn cầu, và qua đó việc này có thể làm gia tăng khoảng cách giữa các nước đã phát triển và các nước đang phát triển, thì ý kiến của ông như thế nào? Thực ra thì nó không nhiều lắm. Như người ta đã tính toán sơ bộ thì khoảng 150 tỷ đô la Mỹ thu thuế tăng thêm, nhưng mà cái đó thì nó cũng không ăn nhầm gì so với cái quy mô kinh tế toàn cầu hiện nay. Cái thứ hai là không phải nước nào cũng được hưởng như vậy. Và cái thứ ba là trong cái số 150 tỷ đô la đó thì có thể là cũng có một phần, tôi nghĩ rằng có thể là phần tư hay là phần 5 là nó sẽ mang lại cái thu nhập thuế tăng thêm cho các nước đang phát triển. Trong đó có Việt Nam chúng ta. Tất nhiên cái này là không nhiều so với các nước đã phát triển. As one of the leading regions in efforts to impose a global minimum corporate tax, the European Union countries have not been able to agree on how to apply the tax rate across the bloc. Although the agreement has been green-lighted to take effect, the agreement still has to go through a process of approval and implementation in each country. For the EU, this process is even more difficult because the EU needs the consensus of all 27 member states to approve the tax plan. France, which holds the rotating presidencies of the EU Council for the first 6 months of 2022, has actively pushed for the implementations of the global minimum tax under the common roof. However, this effort is constantly facing difficulties due to opposition from some countries. I think we are in the process of removing the obstacles that are still existing regarding a consensus on minimum corporate taxation. I want to reiterate that this measure is about justice. If you want to fight against tax optimization, if you want to fight against tax evasion, we must implement this minimum tax on companies. À quel point c'est une mesure de justice.
Vâng, thưa ông, thì theo một số khảo sát thì có khá nhiều doanh nghiệp FDI có doanh thu trên 800 triệu đô, thế nhưng mà lợi nhuận của họ thì không nhiều. Vậy việc này sẽ ảnh hưởng đến việc thu thuế 15%, đúng không ạ? Cái đó đúng như vậy. Và chính là một cái điểm mà tôi chỉ ra rằng là mặc dù hiện nay chúng ta đang công bố rằng là cái mức thuế mà thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp FDI đang nộp tại Việt Nam chúng ta bình quân nó khoảng 12,3%. Và nếu như chúng ta có cái mức áp thuế tối thiểu 15% thì có thể có cái phần chênh lệch đó được lợi. Nhưng ta nên nhớ rằng là một là không phải doanh nghiệp FDI nào cũng làm ăn có lãi. Và chúng tôi theo số liệu của Bộ Tài chính báo cáo cách đây hơn một năm thì thấy rằng là đâu đó là khoảng 56% là báo lỗ. Như vậy chỉ có cái 44% kia là người ta sẽ nộp tăng thêm thuế. Và trong số 44% đó thì chủ yếu doanh nghiệp lớn, tức là có doanh thu hợp nhất của họ là trên 800 triệu đô la Mỹ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái số thu thuế tăng thêm với Việt Nam chúng ta không phải là nhiều. Vậy thưa ông, việc áp dụng thuế tối thiểu này có khiến các doanh nghiệp phân bổ doanh thu tới các công ty liên doanh hay là để đảm bảo doanh thu là của họ là dưới 800 triệu đô hay không? Tôi nghĩ là cái đó có thể xảy ra. Bởi vì rõ ràng doanh nghiệp người ta cũng rất là khôn, rất là tính toán và có cái sự phân bổ như vậy để họ giảm thiểu cái trách nhiệm thuế tối đa. Tất nhiên thì tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp FDI lớn đàng hoàng thì họ thông thường họ cũng không làm như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không loại trừ có một số doanh nghiệp. Thế còn một cái vấn đề nữa là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa FDI đầu tư Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng phải có một cái chính sách ứng xử cho nó phù hợp. Tức là liệu chúng ta cũng có áp dụng cái mức thuế 15% đó hay không, hay chúng ta tiếp tục ưu đãi cho họ thì cũng cần phải tính toán từ bây giờ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của chương trình. The application of a global minimum tax poses a number of challenges in attracting FDI into Vietnam. However, experts say that Vietnam needs to change its investment attraction policy toward focusing on improving competitiveness from factors such as business environment, labor resources, infrastructure, which are basic factors when making business investment decisions, instead of targeting tax incentive. And that also wraps up this edition of Bizline. You can always download our app, VTV Go, from App Store and Google Play, or subscribe to our YouTube channel for more news and updates. Goodbye for now, and thanks for tuning in.